Good morning, dear ones. Let's move on to the next topic from the textbook IKIP, English for Undergraduates. Chapter 24, that is complaining. Take page number 139. There you can see the chapter complaining. So as usual, there is a definition of what is complaining. So let's read it. Complaining is an act of stating that something is not quite right or satisfactory. So complaining എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി അല്ല നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, പരാതി പറയുക അല്ലെ. സോ അതാണ് കംപ്ലൈനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Sometimes we get annoyed with someone for her or his behavior or find a service or product unsatisfactory. So ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെ, അവനോട് അല്ലെങ്കിൽ അവളോട് അല്ലെ ആരോടെങ്കിലും നമ്മൾ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അല്ലെ ഒരു സർവീസ് അതിൽ നമുക്ക് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ല അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ അല്ലെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെപ്പറ്റി കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യും. In such instances, we express our unhappiness and complain to make the errant people correct the behavior or to get a better service or products. സോ അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവരോട് അല്ലെ കംപ്ലൈന്റ് പറയും അല്ലെ, എന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഒരു സർവീസ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. It requires a lot of tact to get the desired result without creating unpleasantness. സോ അല്ലെ നമ്മൾ കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നതിൽ ഒരുപാട് അല്ലെ ടാക്ടിക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ഒരുപാട് തന്ത്രങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. സോ നമുക്കല്ലേ വളരെ ഈസി കൂളായിട്ട് നമ്മൾ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യണം. അല്ലാണ്ട് ആളുകളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞ് മുഷിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ. അതൊരു കഴിവാണ് അല്ലെ, വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോട് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞ് അല്ലെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട കാര്യം നേടിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ടെക്നിക്കാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു നോ ദാറ്റ് ടെക്നിക്. വർക്കിംഗ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് 5, share your experiences. സോ നിങ്ങൾ ഒരു 5 ആൾക്കാരായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെ, നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാം. തിങ്ക് ഓഫ് എ സിറ്റുവേഷൻ when you had to complain അല്ലെ, നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അല്ലെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി അല്ല ആലോചിക്കുക. ഹൗ ഡിഡ് യു ഡു ദാറ്റ്? സോ അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ അല്ലെ, ഹൗ ഡിഡ് യു ഹാൻഡിൽ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ? സോ ഡിസ്കസ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്. Did you get a positive or negative response? When you were forced to complain on some matter, did you really get a positive reply or you were offered a negative reply? Or what could be the reason for that response? സോ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അല്ലെ, if you have got a negative reply, what might be the reason for that? Just to think of it and discuss with your friends. And next ആയിട്ട് complaining in a formal and semi-formal context. ഒരു അല്ലെ ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ അല്ലെ, പിന്നെ എന്താണ് അധികം ഒഫീഷ്യൽ അല്ലാത്ത അല്ലെ ഒരു പ്ലേസിൽ നമ്മൾ കംപ്ലൈന്റ് എങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. Read the 2 versions of complaints given below and note the differences in language. Which one in each set has the possibility of getting a more positive response? സോ താഴെയുള്ള 2 അല്ലെ കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് വായിക്കുക. അതിൽ ഏതിനാണ് അല്ലെ പോസിറ്റീവ് റിപ്ലൈ കിട്ടാൻ ചാൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയാ അല്ലെ വായിച്ചിട്ട്. സോ നോക്കാം. കംപ്ലൈന്റ് നമ്പർ ഫസ്റ്റ് ടു എ ന്യൂ റൂംമേറ്റ്. ഒരു പുതിയ അല്ലെ റൂംമേറ്റ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ അല്ലെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സംഭാഷണമാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? വേർഷൻ എ. I just hate the way you throw things around. For goodness sake, pick up your things from my bed. സോ അല്ലെ എൻ്റെ ബെഡിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ അലസമായിട്ടല്ലേ സാധനങ്ങൾ വെക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, സോ അത് എടുക്ക് എന്നാ പറയുന്നത്. So version B. I'm sorry to say this, but I do not like the way you throw things around, particularly on my bed and table.
will you please remove your clothes from my bed? I want to lie down. സോ അതാണല്ലേ ഒരു ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേ. വളരെ ലൈക്ക് നമ്മളല്ലേ ഒരു റൂംമേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ വന്നാൽ വെറുപ്പിക്കില്ല അല്ലേ. സോ എന്ത് ചെയ്യാം, ഐ എം സോ സോറി ടു സേ ദിസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലേ. എനിക്ക് അല്ലേ പറയുന്നതിൽ വിഷമമുണ്ട്, പക്ഷേ അല്ലേ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് അല്ലേ. എൻ്റെ കിടക്ക് അല്ലേ ബെഡിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇടുന്നത് അല്ലേ എനിക്കിഷ്ടമല്ല. ഡേർട്ടി ആയിട്ടല്ല ഇങ്ങനെ ഇടുന്നത്, എനിക്ക് ഒന്ന് കിടക്കണമായിരുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു മാറ്റൂ എന്നുള്ള അല്ല വളരെ കൂളായിട്ടുള്ള. So the second version, version B, of course, has a chance to get a positive reply from the person rather than version A, which sounds so much rude reply. അല്ലെ വളരെ റൂഡായിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്ലൈ ആണ് ഇത്. വേർഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, an arrogant person only will be having a tendency to reply that way. And a second one, okay, complaint to a operator. അങ്ങനെയല്ല ഒരു ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെ ഒരു ടൂർ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. സോ അതിലുള്ള അല്ലെ ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിനോട് പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. എന്താണ്? വേർഷൻ എ, you are cheated as your holiday package was far from what you had advertised. We did not get to stay in a 3-star hotel. It was a hovel. So അല്ലെ വളരെ റൂഡായിട്ടുള്ള ഒരു അല്ല ആദ്യത്തെ ഒരു നമ്മളെ അല്ലെ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ വളരെ റൂഡായിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. അതായത് അല്ലെ ടൂർ ഓപ്പറേറ്ററിനോട് അല്ല ടൂർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ആളോട് പറയാണത്, നിങ്ങളല്ലേ പാക്കേജിൽ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലെ, നമുക്കൊരു 3-star ഹോട്ടൽ കിട്ടിയില്ല അല്ലെ. എന്താണ്? ഇറ്റ് വാസ് എ ഹവൽ അല്ലെ. ആകെ മൊത്തം ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് അല്ലെ, ആകെ മൊത്തം എന്താണ് എല്ലാം കുളമായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ നോക്കേ വേർഷൻ ബി, how is it articulated? Version B, I'm sorry but I have to complain about your holiday package. You had promised to provide us with a 3-star accommodation, but the place we stayed in did not even have the bare minimum facilities. I want you to return any surplus money that you have charged. So this is a decent version of കംപ്ലൈന്റ് അല്ലെ. എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ അല്ലെ ഐ ആം സോറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാണ് അല്ലെ. സോ വി നോ അല്ലെ ദാറ്റ് complaint has a chance to get a positive reply from the person to whom we express our complaint. Now look at page number 140. See, now listen to the complete conversation. So track 33 and not the following. So track 33 ഈ ഒരു കാണുന്ന സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും. Just go and listen. എന്താ പറയുന്നത്? The expressions used for making the complaints. So complaints express ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചു എക്സ്പ്രഷൻസ് അല്ലെ. സെക്കൻഡ് വൺ എന്താ പറയുന്നത്? സ്പെസിഫിക്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ കംപ്ലൈൻറ്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? While making a complaint, try to be polite and state your concerns indirectly. സോ അല്ലെ വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ കംപ്ലൈന്റ് പറയുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ അല്ലെ ആ ഒരു പരിഗണനകൾ പറയണം, അല്ലാണ്ട് അല്ലെ വളരെ റൂഡായിട്ട് പറയാൻ പാടില്ല. When you're polite, the person you are complaining to is more likely to listen to you and more willing to solve the problem than if you are rude and aggressive. സോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ പൊളൈറ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ അവര് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു റിപ്ലൈ തരാൻ അല്ലെ മൈൻഡ് കാണിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതും ഒരു പോസിറ്റീവ് റിപ്ലൈ. The situation may be unfair and you may have a reason to be angry, but it does not have to be rude to get your problem solved. So എന്തായിരിക്കാം? സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെ അൺഫെയർ ആയിരിക്കാം, എന്നാലും അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെ ദേഷ്യപ്പെടാൻ ഒരു റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ അല്ലെ പൊളൈറ്റ് ആയിരുന്നാൽ എന്ത് കിട്ടും? റിപ്ലൈ കിട്ടും അല്ലെ. റൂഡായിരുന്നാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറയും. A direct complaint or criticism can sound rude or aggressive.
ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലൈന്റ് അല്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ അല്ലേ, അത് റൂഡായിരിക്കും. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഐ എം സോ സോറി ടു ടെൽ ദീസ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അല്ലെ ഒന്ന് വളച്ചു പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. So it is best to mention a problem in an indirect manner. So better you just express your complaint in an indirect manner rather than sounding rude with your direct articulation. Next on the part line, okay. When you complain, the important question to consider is what you hope to achieve from the complaint. So important ആയിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലൈന്റ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതല്ലേ, നമ്മൾ എന്താണ് അല്ലെ കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെ നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, ആ ഒരു കാര്യമല്ലേ വി ഷുഡ് ബി വെരി ക്ലിയർ അബൌട്ട്. There is no point in complaining if it does not yield any result. അല്ലെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയില്ലേ പൊനഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാന്ന്, അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ജൽപ്പനകൾ കൊണ്ടൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എന്താണ് അല്ലെ, നമുക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആ ഒരു കംപ്ലൈന്റിലൂടെ എന്നുള്ള കാര്യമല്ലേ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. So it will be better അല്ലെ you come up with some strategies അല്ലെ with some tactics in order to handle the situation. So എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, you start your complaint, state your complaint, specify the details, specify what you want the other person to do to resolve the problem. So complaint state ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുക അല്ലെ, നമ്മൾക്ക് ആ കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്ന ആള് എന്താണ് അല്ലെ ചെയ്തു തരേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അല്ലെ അയാൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടാസ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്താണ്, given below are some starting phrases that one can use and examples of complaints. സോ അല്ലെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളല്ലേ കംപ്ലൈന്റ് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അല്ലെ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് സെന്റൻസസ് ആണ് അല്ലെ ഫ്രേസസ് ആണ്. സോ കംപ്ലൈന്റ് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയത്. Match the complaints with the starting phrases that you find most suitable. So most suitable ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. There is a possibility of having more than one match. So അവിടെ അല്ലെ ഒന്നിലധികം മാച്ച് ആവുന്നതായിരിക്കും. So let's do this task. So എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രേസ് ആണ്. Second one, complaints on it. So first one, I'm sorry to say this, but your arguments here are disturbing the patients. Please maintain silence. So done. Let's any second one noക്കാം. Excuse me, but there is a problem in the way the orders for food are being taken. I had a marked vegetarian while placing the order. I can't have an omelette. So അതാണ് സെക്കൻഡ് വൺ മാച്ച് ആവുന്നത്. പിന്നെ തേർഡ് നോക്കാം. There appears to be something wrong with the room service. I ordered my breakfast an hour ago and I am still waiting. And അത് ഇതിനും കൂടി മാച്ച് ആവും. ലാസ്റ്റ് വൺ അല്ലെ. There appears to be something wrong with the meals served to us. The vegetables were half cooked. The next one, okay. Sorry to bother you, but the room service. Sorry to bother you, but do you mind lowering your voice? I want to concentrate on my work. And the next one, okay. I want to complain about, or I have to make a complaint about your helpline. The customer care executive are not helping the customers redress their problem. Another ഇതിന് match on. I want to complain about the room service. I ordered my breakfast an hour ago and I am still waiting. And the next one now. Next, I am not satisfied with the room service. I ordered my breakfast an hour ago and I am still waiting. പിന്നെ അത് ഇതിന് match ആവും. D അല്ലെ. I'm not satisfied with your helpline. The customer care executives are not helping the customers redress the problem. And the other match our last one. I'm not satisfied with the meal served to us. The vegetables were half cooked.
And the last one, okay. Would you mind checking TV in my room? It's not working. Next page, page number 141. Okay. So you see, when a complaint is of a serious nature, or when you think the other person's complaint is not fair, you can register your displeasure by using the following phrases. സോ നമ്മുടെ അല്ലേ കംപ്ലൈന്റ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആണ് അല്ല, എന്നിട്ട് ഒരു മറുപടി നമുക്ക് അല്ലെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവരോടല്ലേ അത് അറിയിക്കാം. ഇത് ശരിയല്ല അല്ലെ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല അല്ലെ, കംപ്ലൈന്റിന് മറുപടി കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. സോ എന്തൊക്കെ ഫ്രേസസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം? ദിസ് ഇസ് അൺഫെയർ അല്ല, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദിസ് ഈസ് ഫെയർ. ദിസ് ഈസ് റെഡിക്കുലസ്. think this is ridiculous. I think this is ridiculous. This seems unreasonable. I think this sounds unreasonable. Now look at the next one. For example, imagine that you hire sunshine movers and packers to move to a new house and pay them the agreed amount. But after the unloading and unpacking, you're asked to pay 10% more because the workers have had to spend more than the estimated time of loading the furniture due to congestion in the street. സോ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളല്ലേ ഒരു വേറൊരു പ്ലേസിലേക്ക് അല്ലെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ഒരു ഹൗസിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഹൗസിലേക്ക്. ബട്ട് അല്ലെ അതിനെ അല്ലേ ഒരു ആൾക്കാരല്ല ആ ഒരു ജോലി നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ഏറ്റെടുത്തു. സൺഷൈൻ മൂവേഴ്സ് ആൻഡ് പാക്കേഴ്സ് ആണ്. ബട്ട് എല്ലാം പണിയും അല്ലേ, പാക്കിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവരെന്ത് പറയാണ്, 10% അല്ലെ മോർ തരണം അല്ലെ, ഇത് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് എന്ന് പറയാണ്. കാരണം എന്താണ്, സ്ട്രീറ്റിൽ വളരെ അല്ലെ തിക്കും തിരക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടല്ലേ വർക്കേഴ്സിന് കുറച്ചധികം സമയം അല്ലെ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കുറച്ച് അല്ലെ 10% എക്സ്ട്രാ പേ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാണ്. So you could register your displeasure by saying, so നമുക്കല്ലേ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലഷർ അല്ല അവരെ അറിയിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. It's unfair, it's unreasonable. While calculating the charges for the service, you asked about the approximate load and distance. You never talked about a time it might take or charges that for that. സോ നമുക്കല്ല ഇങ്ങനെ പറയാം. സോ ഇത് ശരിയല്ല അല്ല, കാരണം നിങ്ങൾ അല്ലേ ടൈം എടുക്കുന്നത് എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നൊന്നും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ അല്ല ഈ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, ഇറ്റ്സ് ridiculous to ask me for extra money. We all know the condition of the streets. If it took more time to unload, it's not my fault. സോ അല്ലെ നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്ന കാര്യമാണല്ലോ, സ്ട്രീറ്റിലല്ലേ തിരക്കുണ്ടാവും, ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. സോ അധിക സമയം എടുത്തതല്ലേ എന്റെ തെറ്റുകൊണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയേ, ways of showing unhappiness in informal context. ഇൻഫോർമൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലല്ല അൺഹാപ്പിനെസ്, നമ്മളല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺഹാപ്പിനെസ് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാമെന്നതാണ്. Read 2 sets of expressions to show unhappiness about someone's behavior. Which set of sentences is likely to have better response? സോ അല്ലെ 2 സെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏതിനാണ് അല്ലെ ഏത് കാര്യം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താലാണ് പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് എന്നുള്ളത് പറയാം. ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് എന്താണ്, ഐ എം സിക്ക് ഓഫ് യുവർ കംപ്ലൈന്റ്സ്, സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് നൗ. സോ വളരെ റൂഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. സോ ഐ എം ഫെഡ് അപ്പ് വിത്ത് യുവർ സ്ലോപ്പി വേസ്, ഐ ഹാവ് ഇനഫ് ഓഫ് യുവർ സ്ലോപ്പി വേസ്. I'm tired of cleaning up the mess you always create. For goodness sake, clean the room. Would you never learn to keep the bath clean? So ഇതെല്ലാം എന്താണ്, വളരെ റൂഡായിട്ടല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വേസ് ആണ്. ഇനി സെറ്റ് ബി നോക്കാം. Will you please stop complaining? It irritates me. സോ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോടല്ലേ ഫാമിലി മെമ്പറോട് നമ്മൾ പറയാണ് അല്ലെ വളരെ കാമായിട്ട്. Would you please work a little more carefully and clean whatever you have spilled? I have already finished cleaning.
സോ അല്ലെ നമ്മൾ ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ അല്ലെ വൃത്തിയാക്കുമോ അത് എന്ന് പറയാണ്. സോ ടു എ ഫാമിലി മെമ്പർ. ഇതെല്ലാം അല്ലെ വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പറച്ചിലാണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ അൺഹാപ്പിനെസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യലാണ്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കെ, പ്ലീസ് ക്ലീൻ യുവർ റൂം ആൻഡ് പുട്ട് ദ തിങ്സ് ഇൻ ഓർഡർ. ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ദ മെസ് ആഫ്റ്റർ ഐ ഹാവ് ക്ലീൻഡ് എവറിത്തിങ്. സോ ഒരു ടീനേജ് സണ്ണിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ടറിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് മേറ്റിനോട് അല്ലെ പറയാണ്, would you mind keeping the bath clean for others use? To a flatmate അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലിയർ അല്ലെ അവരോട് പറയുന്നതാണ്. സോ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്ത്, സെറ്റ് ബി ആണ് അല്ലെ, വളരെ പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള അല്ലെ ഒരു അൺഹാപ്പിനെസിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ്. Now look at page number 142. All the sentences in a set A convey accusation, irritation and a blame. അല്ലെ, സോ സെറ്റ് എയിലുള്ളത് മുഴുവൻ കുറ്റപ്പെടുത്തല് അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റേഷൻ അല്ലെ കാണിക്കല് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ ബ്ലെയിമിങ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളാണ്. We tend to shout and burst out in anger while accusing someone of wrongdoing. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ അല്ലെ ഷൗട്ട് ചെയ്യും, ആങ്കർ കാണിക്കും. But what will be the result of such a outburst? പക്ഷെ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള പൊട്ടിത്തെറിക്കല് കൊണ്ട് അല്ലെ എന്ത് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? ഡു യു തിങ്ക് ദ ലിസണബിൾ ചേഞ്ച് ഹിസ് ഓർ ഹർ ബിഹേവിയർ ഇഫ് സച്ച് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് യൂസ്ഡ്? സോ അങ്ങനെ റൂഡായിട്ട് നമ്മളല്ലേ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ പെരുമാറ്റം മാറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? In most cases, it would result in arguments or fights, but because we have spoken in a rude manner, the person will continue doing the same thing that we complain about. സോ അല്ല എങ്ങനെ നമ്മൾ റൂഡായിട്ട് പറഞ്ഞാലല്ലേ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫൈറ്റിലായിരിക്കും അവസാനിക്കുക. സോ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, വാശി കയറിയിട്ട് അല്ലെ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ മാറ്റാനും പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. Even in an informal situation, being polite and genuinely stating what the speaker wants to be done may help in addressing the problem. സോ ഈവൻ ഒരു ഇൻഫോർമൽ സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിലും എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യാം, പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ല, നമ്മള് ആ പ്രശ്നമല്ല പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ഇൻഫോർമൽ സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിലും അല്ലെ. ജസ്റ്റ് ബി പൊളൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. Sentences in set B suggest a more polite way of addressing problems. സോ സെന്റൻസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ബിയിൽ കണ്ടതാണ്, അതല്ലേ വളരെ പൊളൈറ്റ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി അല്ലെ. However, one has to be careful about the way one voice is done. സോ നമ്മളല്ലേ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അല്ലെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം. സെറ്റ് ബിയിലുള്ളത് അല്ലെ പൊളൈറ്റ് ആണെങ്കിലും അല്ലെ അതില് നമ്മളല്ലേ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അല്ലെ പൊളൈറ്റ്നെസ് അതിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ്. ദ വേ ഓഫ് എക്സ്പ്രസിങ് അല്ലെ ദാറ്റ് കംപ്ലൈന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ displeasure അല്ലെ that should be more polite. This should be done in a polite tone and not a sarcastic one. അല്ലെ വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ലാണ്ട് ഒരു അല്ലെ പരിഹാസ്യമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരെ അല്ലെ കൊച്ചാക്കുന്ന രീതിയിലല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെ. മേശയെല്ലാം ക്ലീൻ മെസ്സായി കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെ കളിയാക്കുന്ന പോലെ അല്ലെ പറയാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല. സോ അത് അവർക്ക് ഒരു ഇൻസൾട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെ, അത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഹേറ്റ്രഡിലൊക്കെ അവസാനിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. So be polite is the first rule while complaining. ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. Responding to complaints. Listen to 3 conversations and pay attention to the responses. താഴെ പറയുന്ന അല്ലെ 3 റൂൾസ് കൺവെർസേഷൻസ് അല്ലെ വായിക്കുക. താഴെ പറയുന്നതല്ല ട്രാക്കിൽ പറയുന്നത്, ട്രാക്ക് നമ്പർ 34. Given below are few more expressions to respond negatively to complaints. So ആ ട്രാക്ക് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ റെസ്പോൺസസിന്റെ ആ ഒരു രീതി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അടുത്തതായിട്ടല്ലേ കുറച്ചുകൂടി നെഗറ്റീവ് കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് അല്ലെ, എക്സ്പ്രഷൻ ടു റെസ്പോണ്ട് നെഗറ്റീവ്ലി ടു കംപ്ലൈൻറ്റ്സിനല്ല ഇനി നെഗറ്റീവായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് മറുപടി പറയാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ എന്താണ്, സോറി ദർ ഈസ് നത്തിങ് വി ക്യാൻ ഡു അബൌട്ട് ഇറ്റ് അല്ലെ, സോറി നമുക്കതിനെ അല്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്.
സോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. ഐ എം അഫ്രൈഡ് ദർ ഇസ് ഇൻ മച്ച് വി ക്യാൻ ഡു അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അല്ലെ, നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അധികം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അല്ലെ. ഐ കാണ്ട് ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. വി ആർ സോറി ബട്ട് ദ ഫുഡ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഓൾ റൈറ്റ്. സോ അല്ലെ, എന്താണ് നിങ്ങൾ ഫുഡിനെ പറ്റി കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അല്ലെ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഫുഡ് വാസ് ഓക്കെ എന്നുള്ളതാണ്. Now we have finished the chapter. In the next class we will meet again with a new one.